Breaking news, South Sudan Ministry of Health announces a new vaccine for COVID-19. I am Peter Kolkuch. Stay tuned. Hi there, listener. Welcome back to Safari Podcast. I am your host, Wairimo Gitau. Safari is your monthly podcast which explores life issues from an authentic, witty and holy perspective. So don't touch that dial. Njoo Safiri Nami, come journey with me. I know. Thank you for the listeners who got in touch with me. I do still recall I owe you my part 2 on the series on trauma, mental health and healing. Please bear with me. I am still doing some research and I aim to release the episode at the end of August or beginning of September. So hang in there for me. Today I present uncensored experience of journalists from South Sudan and reflections from someone close to me, a mother, sister to many, and grandmother about living through COVID-19. Friday the 13th of March 2020 was the last day I went to the office in person. I was then working in Belgium, then living on Rue de Concierge 25. My office was only a 7 minutes walking distance. Precautionary measures to mitigate transmission and remote working protocols were rolled out. You see, coronavirus or COVID-19 happened. Yes, indeed, it's still happening. Shattering, halting, and to a few, even rejuvenating the lives of millions globally. This pandemic of global proportion started as an alert by a brave Chinese doctor, Li Wenliang. As fate would have it, he was accused of spreading rumors and making false statements by Chinese Public Security Bureau. Imagine that. Unfortunately, he passed on in December at the young age of 34, leaving behind a pregnant wife and a son. Dr. Wen Liang was among the first COVID-19 martyrs. It kind of takes me down memories of Dr. Sheikh Umar Khan. He died in Sierra Leone in July 2014 while working to curb Ebola. Pandemics knows no bounds, and numerous frontline workers of all descent have sadly succumbed. These frontline workers included journalists who since eternity have had the duty to serve the public by providing timely, meaningful and relevant information to their audiences, and all frontline workers who are working tirelessly and who've worked tirelessly to curb the transmission of any pandemic throughout the history. Such proximity to dire circumstances marred by misery, hopelessness and deaths can have an undesirable impact on anyone, including the journalists, including you. I don't know, I am not sure how you coped with COVID-19 or still are, including myself and including our loved ones and our neighbors and millions and millions of people. And I had the honor to engage several community health reporters from South Sudan. Here are their stories. I'm Clement. What are your full names and what media are you from? My name is Losike Everly. I work for the radio community as a digital and social media editor. What have been your challenges reporting on COVID-19 as a health journalist? Okay, thank you. As a health journalist in South Sudan, as a country that we all know, it's still a young country in the world. It has been difficult to cover the COVID-19 pandemic, in particular as a journalist. First of all, when it reached where it was declared a lockdown, it became difficult. The first challenges that came out were the issue of the internet. You have to work at home and you need to do most of your work virtually. You need to do your
interviews online. At the end of the day, you need to submit the assignments. So it's so difficult to access internet when you are back home compared to the office, because mostly when you are, most of our offices in South Sudan, you have to access internet Wi-Fi only in the offices. There is no Wi-Fi in the houses. So that was the big challenges we've been facing as journalists and personally. Number two, another thing is the production equipment. You find in some radio stations equipments are shared, recorders, laptops. So you find it's difficult to acquire your own personal equipment as a journalist. As we know, South Sudan is still a low-income country. So you find it's difficult to do all this. You need to risk to make sure you have some materials to deliver to the media house you work for. Number two is coping up with other responsibilities at home. You're back home. Let's say like when you're covering news and that is what you are paid for. Once you miss to cover this, then the people who depends on you fall victims at this moment. So you find it's difficult to raise up your family, feeding, paying school fees, medication and all these. Another issue is transport. It's difficult to go to cover a distance stories as journalists in South Sudan. So as a journalist in South Sudan, these difficulties, you'll have to hire a border, and mostly when it is rainy season, then you cannot access other locations to get your news. Another challenge is the issue of the network, telephone, mobile network. Sometimes you need to find work. You need to get your sources online, call them and interview them. But due to an accessibility to network, where mostly those who access network are those who are based in modern cities or in towns, so you find it's difficult to access such information. You need to call, but you can't access the information where necessary. Another challenge that one faced as a journalist, personally, that I experienced during the pandemic period is also the issue of lack of protection materials, things to do with hygiene, face masks. It is not cheap to buy a face mask. A face mask in South Sudan is around 500, 1,000 SSP, which is equivalent to around $1, and it's expensive. Everyone cannot afford, and sometimes that is something that you paid for your story when you broadcast. So it's really expensive. Buying a sanitizer goes to something like almost $30. You buy a sanitizer, it's very expensive. Even soap is very expensive. So you find it's really difficult during this moment. All right. What key journalistic consideration have you applied while reporting about COVID-19? Okay. In terms of what I've applied to make sure I still continue during the pandemic, I had to make sure I have a smartphone. A smartphone is a bit multiple. You can do a number of things using your phone. You can tweet, use social media. You can, even if you have mobile data, you can still do your news and send through the mobile phone. So that's the only accessible things that I can do. A phone is also multiple, can do recording. If you don't have a recorder, it does also photography, a lot of things. So all these you need to access now currently as a journalist in South Sudan. If you can't afford other things like recorders, camera, laptops, it's just to invest in a smartphone, even one that can cost $100, but as long as it gives you quality photos, quality audio, and also you can access Microsoft Word, you type your stories, you can use social media, you can access your email, and all this with the available money you have that can afford data for your phone. What impact has COVID-19 has on you, your family, and my country? I've just said that your country, but you read it that okay. First. Okay. What impact has COVID-19 has on you, your family, and your country at large? Okay, number one, let me have a personal impact that COVID-19 has brought.
First impact is shortage of funding from the institution I work has affected my pay. It's low. It has gone down from the previous pay that I was getting because the funding has been channeled to other activities, particularly on COVID-19. So another thing that personally that COVID-19 has impacted or has caused to me particularly is I can't associate with a number of friends. I can't go for events without a face mask. So it has reduced my movements, and I can't do a lot of interviews on face-to-face. Most I do is either on telephone or I do virtually. And to my family, COVID-19 has kept my family for sometimes divided. I have a family in Kenya and myself works in South Sudan. So it's sometimes difficult. Sometimes when you're not vaccinated, you don't have a certificate for COVID-19, then it's not easy to cross the border. You need to be vaccinated. You need to be tested. You have a COVID-19 negative certificate so that you can travel. So it has not been easy. My family as well from the other side cannot travel where I stay easily. So it has really impacted a lot. Another thing is it has contributed to the delay of schools enrollment. Some of my children have stayed like a year or 2 years without going to school, and it has impacted them in terms of promotion. So the promotion has become delayed during all this time. So it takes them again another 2 years to recover, which has really wasted them at home. And also another thing is it has also caused to my family things to do with the charges of school fees. School fees have increased because other private schools are trying to cover up what they've lost during this period of the pandemic. So they're trying to recover, and again, together with the economic crisis that is coming across the world. So people are trying to get to cope up with and have this covered. That's what you find. So it's really difficult to maintain a number of learners or members of family during this COVID-19. Another thing is the feeding. Feeding has also become expensive. You can't afford enough for the family as usual. So you need to struggle and do other things. It's really difficult. This is a lot that has cost to a family and to the country. This is something that even everybody will just see. You can't now go to the market even to fuel your car even at 5,000. It's not enough. The economy has really become tough. The country is facing hardships in terms of economy. Most of the funding projects that we have been supporting the vulnerable people and so on have been all channeled to COVID-19. You find most of the people have lost their jobs, and this is causing a lot of insecurities. You find someone who has been working and is now desperate, is jobless, doesn't get money. This person is embarked to other activities. They are diverted to things to do with robbery, to do things to do with, let's say, looting, or loot vehicles and the rest so that they can get something. All right. What helps you deal with the stress, with the stress and challenges of covering the pandemic? Okay. Let me say the stresses. Okay, the stresses that I have during this pandemic or in covering the pandemic. There are a lot of stress. The stresses that you get. First of all, the audiences that you need to talk to during this pandemic. Most of them you find they are not interested to listening. When you go out for coverage or when you want to talk during this time of COVID-19, a lot of people are aggressive. They are hungry. They need you to come and talk about food. But now you are talking about vaccines, you are talking about COVID-19, wash your hands and a lot of things. But someone who is hungry, has gone for 5 days, can't even see a pound, wants to hear about food, wants to hear about launching of a tap so that they can access clean water. So you find people are traumatized. People want to hear about peace. People talking about peace. People talking about the government is coming to deliver a lot of things. So you find it's really challenging. These are most of the challenging things that we makes us journalists stressful when we are doing the coverage during this COVID-19 pandemic. Another thing is a lack of funds. Funds has also
reduced participation of journalists in media, in covering the COVID-19, you find it's not enough to do that as a journalist. You don't have, the payment is low, and you really see it's risky to do the coverage during the pandemic. And also sometimes the institution that you work for, the enough protection, personal protection kits like hygiene protection kits are less. You can't find a journalist is given all these protective kind of kits to do the coverage in at-risky places. But at the end of the day, these journalists are told, at the end of the day, they are needed to deliver the reports or the stories for broadcast. Okay. How is covering COVID-19 made you feel about your work, yourself, your life in general? Okay, COVID-19 has, in other aspects, has brought two both negative and positive. Sometimes you fear to go to cover places where there are cases of COVID-19, like in health facilities. You find yourself, you fear going there, but again, it gives you courage. When you look at this, you feel, okay, I'm the only one to give this information to the people who need this information. And it really gives me a two-way kind of, sometimes you hesitate, but sometimes you feel positive. I need to do this so that I see a change in the people to accept the vaccines, people to do hygiene, and also maintain themselves and other things. I think other changes is also that it has brought to me is I have reduced movements, so associating a lot and so on. So you find mostly it's not only COVID-19 that is contracted in crowded places. We just came also to learn other diseases can be contracted in crowded places. So previously people didn't know this, but when COVID-19 came, people have learned that there are other communicable diseases that you can contract when you sit in crowded places. If you don't practice good hygiene, you find yourself contracting these diseases. But now during this time of COVID-19, it has also brought another change. People have reduced doing other things and have learned diseases can be contracted in overcrowded places and poor hygiene and so on. Else you would like to add on that? Okay, I don't think I have anything big that I want to add on that. Maybe I'll want to urge the health partners, the government, not only embark on COVID-19 and divert all other activities and all divert their attentions on COVID-19. I'll urge them to do other things and also to work on, to tackle other diseases that are still killing people in South Sudan. It's not only COVID-19 that is killing people across the world. Another thing is really I will appeal to journalists to keep on or to continue getting courage to continue covering stories on COVID-19, continue advocating for people change during this pandemic. There you have it, a journalist interviewing a fellow journalist. The journalists were in conversation with their colleagues who were Otto Clement from Sigaita FM, Peter Kuch from Mikaman FM, and Evelyn Lusike from the radio community. The pandemic in South Sudan and generally in Africa might not have had a devastating toll as it were recorded in Europe, China, and the US. However, its unprecedented scale, the impact on people's well-being and livelihoods remains unforgettable. In Kenya, back where I'm from, in East Africa, one woman, Teresia Wamboi, my mother who's over 50 years old, has a tale. She's among thousands of seniors worldwide categorized as high-risk group with high susceptibility to COVID-19. Well, you might think her interview is out of my own convenience to get a quick story. Well, and you might be a little bit correct. However, I realized that my being away in Brussels, I never lived this horrifying experience with her and my son, who were quarantined together. Imagine that, grandson and grandma. So here's what's happened, and now for my family in light of ongoing pandemic.
ni Teresia Wamboi Njau, na mimi ni mama, mimi ni shoshi, na ninafurahia kwa umri wangu. Nimesikia ile swali nimeulizwa ni ya COVID. Na wakati wa COVID nikikumbuka vizuri nilikuwa tunaishi Pangani. Nikikumbuka vizuri wakati wa COVID kulikuwa maisha ilikuwa tofauti, si kama wakati huu, kwa sababu sisi tulisikia tu fununu ati COVID imepatikana huko China, si hapa Kenya. Lakini wakati ile tukashangaa na tukaanza kusema ni vile ati wa Chinese ati wamekula sijui wanakulanga nyoka. Sisi tulikuwa tunabelieve hivyo. Ati sasa ile sumu yake ndio inatawala huko. Hatukuwa tunajua ati COVID itakuja huko. Kukaa kuna wakati ndege ilikuja na wa Chinese, na kuna kijana mmoja anafanya kazi airport, akachukua picha na akatuma kwa social media ati wa Chinese wanatoroka huko kwa sababu COVID iko huko kwao. Sasa unajua ilikuwa shida, watu walistuka. Kukaa tukapigiwa simu kutoka mashuleni, tukaambiwa tuendee watoto. Na hiyo wakati tulikuwa ndio tumepeleka watoto, na watoto wamefungua shule term ya pili. Hata tujamaliza wiki tukaitiwa watoto wakakuja hapa tukawachukua mpaka nyumbani. Kusema ukweli mimi nilikuwa nafikiria ati ni siku 2 watoto wanakaa wiki moja alafu warudi shule, kwa sababu sisi hatukubeba chochote. Tulichukua tu bag ya shule na tukakuja nyumbani. Wiki ikapita, wiki 2 zikapita, mwezi na kuendelea. Watoto wako nyumbani, miezi 8 watoto walikaa nyumbani bila masomo, bila chochote. Watoto inamaanisha kwamba nina mtoto mmoja sasa hivi anaenda university, anaitwa Lawrence Kamau, ambaye at that point alikuwa shule inaitwa Mackenzie Education Center upande wa Machakos, na pia tulikuwa tunaishi na my nephew ambaye anaitwa Brandon Njau, na yeye alikuwa ni the scholar. Kusema ukweli kulikuwa na watu walijaa kwa stage ya gari. Wazazi wote walikuwa wanaendea watoto wao. Kwa sababu gani? Imetangazwa COVID imefika Kenya. Ilikuwa mshangao. Hata hiyo pesa tulilipa watoto ndio hao ati tumeambiwa tuendee watoto. Ilikuwa second term na watoto hakuna masomo walisoma, na maisha ikabadilika kuanzia siku hiyo mpaka wa leo. Ile kitu ninaweza shukuru tu ni vile shindano zilikuja. Tulikuwa tunatangaziwa kila wakati kwa TV, vaa mask na osha mkono na ukuwe na social distance, yani ukae kando, uepukane kuwa na wengine kwa kikundi, na kukaa nyumbani. Wakati mwingine kama una kazi ya kufanya huko nje, kaa nyumbani. Baada kuenda kukusanyika pamoja na hakuna kitu unafanya, kwa sababu mtu ule ako nayo akikohoa ama akipiga chafya, jua wewe mzazi ukirudi nyumbani utapatia nini watoto wako. Hata kwa mahospitali watu hapa nje walikuwa wanatangaza ati vile tunaweza kaa, ili tusaidia sana. Na jambo lingine kwamba lilikuwa kabla tujaenda sasa vile mliishi kwa nyumba, sababu mambo mengi sana yalifanyika vile watu walitoka mashule, wengine makazi zao zikaisha, watu ikabidi waishi pamoja kwa nyumba. Mambo mengi sana yalifanyika wakati huo. Lakini wakati wa lockdown na wakati wa curfew tulikuwa tunasikia kwamba kuna maaskari wanapiga watu, kuna fununu kwamba watu wanadhulumiwa. Pangani ukiangalia, sababu nakumbuka tulikuwa tunaishi 7th floor. Na hakuna lift, Sakina apartment, unapanda huko juu kabisa. Unapanda stairs. So ukikaa kwa balcony ambayo ilikuwa mzuri sana, unaweza ona Thika Road na hiyo Jubilee House, unaweza ona watu hapo chini wakitembea. Kulikuwa sana sana
mahusiano ya askari na wana Kenya kwa majibu ya kujitafutia kifedha, chakula na mambo kama hayo? Nikikumbuka hayo ilikuwa shida sana, kwa sababu nikikumbuka hiyo wakati ndio mimi nilisimamishwa kazi zetu zilisimama, kwa sababu tulikuwa tumeandikwa na masista wa kanisa ya St. Teresa's. Wengine wanakuanga wamejitolea, wanaitwa difoko, wamejitolea kusaidia watu wa kijiji. Sasa tulikuwa tunafanya na street girls, lakini ni wa Italiano au masista. Sasa kwao walituambia ndio kumeadhirika sana ni corona, kwa sababu watu walikufa sana wengi. Sasa masista walituambia tukae nyumbani mpaka siku ile watatuita mpaka leo. Na leo hiyo ilikuwa mwaka gani? Ile ilikuwa 2020. 2020. Mwezi upi? Mwezi wa Aprili ama Agosti? Hapana, ilikuwa April. Mwezi wa Aprili, na leo tuko tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka wa 2022. Haya basi. Sasa hiyo kutoka hiyo wakati mpaka wa leo wajawahi tuita. Sasa maisha ilibadilika. Pale nilikuwa ninaishi, tunaishi tukahama, tukakuja pale pengine. Tukakuja Rongai. Nikikumbuka wakati hiyo tulikuwa Pangani, wakati hiyo tuliambiwa watoto warudi nyumbani, tuliwekewa kafyu ya saa 1 tukae kwa nyumba. Sisi tukiwa kwa balcony tulikuwa tunaona askari walikuwa wanapiga watu sana sana, wakirudisha watu kwa nyumba, na kuwekewa kafyu ya saa 1. Kumbuka ilikuwa shida sana juu watu wengi wameenda kujitafutia. Unatoka town unarudi miguu, hauna fare, hauna chochote, hata ile kutembea uko na njaa, alafu upatane na viboko barabarani. Ilikuwa shida sana. Mimi nilikuwa nawaonea huruma, kwa sababu already kazi yangu ilikuwa imesimama, mimi niko kwa nyumba. Lakini sasa mimi nilikuwa nahurumia hata wengine. Ninakumbuka hiyo wakati ndio hata hao askari wakichapa watu, jirani zangu walikuwa na hoteli hapo chini. Sasa wakirudishwa, ndio harakati ya kufunga hiyo hoteli, walisahau stima, na pale jikoni palikuwa stima ziko on, ilikuwa imewaka pale jikoni. Sasa sijui walisahau nini, ikashika moto, na kuambia moto ilichoma hiyo hoteli yote, kila kitu. Sasa hata sisi tulikuwa kwa ploti, ilibidi tushuke chini na tuanze kupigia wanazima moto simu waweze kukuja kutusaidia. Sasa tulisahau hata kuvaa mask. Sasa tuko nje, tulikaa nje tukipiga nduru, kwa sababu stima zilishika moto zote. Tulikuwa tunaona ni kama hata ploti yetu itafikiwa, lakini kwa ishara ya Mungu zimamoto zilikuja na wakaweza kutusaidia. Na haya ni mambo ya kustajabisha, ukiangalia kwamba maisha yalibadilika tu kighafla vile hatukuwa tunatarajia. Na sasa ukisema vile umesema, pia kuna watu walipoteza makazi, job zao, mtu anaendanga ile ya daily laborers, watu kazi zikafungwa, mahoteli zikafungwa, constructions zikaacha kufanywa. Ilibidi watu wakae nyumbani pamoja, ilibidi mabibi na mabwana wakae pamoja sana kuliko venye wamezoea. Ilibidi wajukuu na shosh wakae pamoja sana. Ni challenges zipi ama ni mambo yapi ulijionea magumu na mazuri ambao unaweza katuelezea wakati huo ulikuwa unakaa na wajukuu wako wawili? Sababu wakati huo mimi am the daughter in case you're getting confused to the story, and the wajukuz ni one is my son, kijana wangu mmoja sasa hivi anaenda university September, tunashukuru Mungu sana, na my nephew Brandon.
Ilikuwaje? Tueleze yale magumu na yale pia yalikuwa mazuri. Sasa na yale ulisoma wakati huo. Sasa ni vizuri kusema ukweli, kwa sababu wakati mwingine tulikuwa tujazoea sana kuishi na watoto nyumbani. Mara wanaenda shule wanarudi. Sasa ni wakati wa kukaa, wako nyumbani. Mimi mwenyewe niko nyumbani. Sasa kazi ilikuwa upishi, kupika, jana ndume wawili, na kupika na kuongea. Sasa kuongea ilikuwa utaongea, utagombana, kwa sababu si mambo yote mzuri ati wanafanyanga. Mambo mengine mazuri na mengine ya kuchokesha. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu hakuna magonjwa zilikuja zikaturudisha chini, isipokuwa ni ukosefu wa pesa, kwa sababu matumizi ilikuwa juu. Kumbuka wakati watoto wako nyumbani, si ati ni kutoa kupata unapata unaweka kwa mfuko. Ilikuwa wakati wa kutoa, na ulikuwa unatoa ile kitu umejiwekea, hata ile umejifichia utatoa, kwa sababu huwezi taka nyumbani ati watoto walale njaa. Na nakwambia nyumbani ni nyumbani. Na siku hiyo ndio nilijifundisha, hata kama ni nyumba ya mabati uko nayo nyumbani reserve, wewe uko reserve uko nyumbani, tunasemanga kabisa wewe uko mbele, kwa sababu vitu zako zile za maana. Maisha ikikushinda Nairobi, utaenda wapi? Nyumbani. Korona ilitufundisha mengi. Na hawa vijana hawa wajukuu wawili wako, vile maisha ilibadilikia, watu wakubwa, watu wako kazini, kazi wakaacha, watu wengi wakiishi pamoja, walikuwa vita mingi ziliripotiwa, mambo za wasichana kupata mimba sana iliripotiwa wakati huo, na sana sana watoto wa shule. Hawa wajukuu wako walikuwa wanaendelea je? Walikuwa na kopaji na mambo? Wajukuu wangu, kusema kweli, siwezi sema walinisumbua sana, lakini kuna wakati nilishikwa ni uoga. Mjukuu wangu mmoja, wakati ile kafyu ilitolewa ikaambiwa mpaka 2:00, sijui ni mpaka ni 2:00, ilikuwa 3:00, tukatolewa kafyu ya 1:00 ikafika 3:00. Sasa siku moja mjukuu wangu mkubwa aliniambia anapeleka simu yake town itengenezwe. Sasa wacha achelewe, na nilikuwa ninajua sitaki kafyu impate nje. Mimi sikuweza kupiga simu pale popote kueleza mtu, kwa sababu zile masaa alikaa nje ilikuwa masaa mengi. Lakini nilikuwa naomba Mungu, nilishindwa hata nikukula. Nilikuwa ninakaa kwa balcony nikiomba Mungu. Na huyu mjukuu wangu mdogo ndiye akatoka nje, alikuwa anamwangalia. Wakati ile aliona anapanda anakuja, alikuja mbio akanishika akaniambia, "Shosh, kama wanakuja." Nilipiga magoti pole kwa balcony nikashukuru Mungu. Juu nilikuwa ninafikiria pengine askari walimshika kwa sababu pengine alisahau mask wala. Yaani nilikuwa na mawazo tele. Kwa hivyo wakati ile tuko na watoto na tumeachiwa watoto ama wajukuu wetu, sisi ndio walinzi. Na wakati wote hatuwezi mambo yote, hatuwezi kuwalinda ati unamfunga kamba unamwambia kaa hapa. Hapana, mambo zingine ngumu tuliachia Mungu. Na tukimalizia, kuna jambo ambayo pia tulikuwa ninaomba usisitizie. Jambo moja ambalo pia nimeongea na journalists kutoka South Sudan, waliniambia hivi kwamba watu wengi wakati huo wa corona, kiakili mambo iliwasumbua sana. Unapata wengine walikuwa na depression, wengine walikuwa na stress. Lakini si hao journalists peke yake, pia watu iliripotika
duniani kote kwamba stress na depression na suicide pia zilipanda. Na pia wakanizungumzia, wakaniambia vile waliweza kukopa ndio wakazane na haya mambo ya COVID hadi siku ile itaisha. So maybe unaweza tu tia mtu moyo wakati huo wa shida ngumu kama hiyo, uliweza aje kukopa? Je, ulipambana aje ukiwa mama, ukiwa shosho, ukiwa na wajukuu, ukiwa na mimi mwenyewe siko karibu? Ni nini ilikusaidia upambane na wakati huo mgumu vizuri? Na ni nini ni mawaidha gani unaweza ambia mtu ndio aweze pia kupambana mambo yakiwa magumu? Jambo ya kwanza ninaweza kukumbuka, kwa upande yangu niliingia kwa sala sana, kwa sababu sala ndio kila kitu. Jambo ya pili, tafuta mambo ya kufanya, kwa sababu huwezi shinda hapo kama umepiga magoti. Mimi hiyo wakati nilijifundisha sitakaa bure ati kwa sababu kazi imeisha. Nilienda tule mapenye nilikuwa nato, nilienda town. Kwa sababu kwa center yetu tulikuwa tumefundishwa kushona mat. Nikasema sitakaa bure. Nikakaa bure, kichwa italipuka kwa sababu ya mawazo. Ninawaza hii. Nikaenda town, nikanunua mat, nikanunua uzi. Sasa kazi yangu ilikuwa ya kushona na kupiga picha na kutuma kwa Instagram. At least hata kwenda kutafuta customer na miguu nilikuwa naenda. Na nilipata customer kwa sababu mat moja nilikuwa nauza 1,200 ama 1,000, zingine 800. Ingawaje kushona mat ni kazi ngumu juu utakaa chini mpaka ushangae. Sasa ilikuwa ninaamka mapema, namaliza kazi za nyumbani, naenda soko na nunua chakula. Nilikuwa inabidi kabla nikae kushona mat nipike chakula, niweke chakula tayari. Sasa kupasha watajipashia, alafu sasa niketi. Sasa pale nitaketi ni kushona. Nitaamka hapo nikienda kupasha pengine ya chakula nikule, ama nikienda kufanya kitu kingine. Nikishona mat nilikuwa ninafungulia redio ile kameme ya Kikuyu. Sasa nikisikia story kwa kameme na ninashona, mambo inakuwa rahisi kwangu. Sikuwa na mawazo sana. Na vijana uliona wanaweza kupambana aje, ama uliwasaidia pia hao wakiwa tu wadogo hivyo kupambana na maneno haya ya coronavirus wakati huu? Kila saa nilikuwa kila wakati nilikuwa mimi sasa nimechukua pati ya mzazi, shosh na mwalimu. Kila wakati mtu akitoka nje nilikuwa akiingia nilikuwa naye hapa kiapa kumwangalia. Enda kwa sink, osha mkono. Akishamaliza kuosha mkono, ninamwambia hakuna cha kuingia hii kwa nyumba bila kuosha mkono, na kutoka nje vaa mask. Hata kama mtu atasahau, nilikuwa ninamkimbizia mask yake nje. Kwa hivyo nilikuwa mwalimu wa kupambana na hiyo hali, kwa sababu nilikuwa ninajua kwamba anaweza enda nje bila mask, alete corona wapi? Kwa nyumba. Yenyewe kukumbusha watoto kila wakati ni kazi ngumu, lakini kwa sababu unajua unawahitaji na ni watoto na wanasahau. Kwa hivyo mpaka mimi nikiwa kama shoshi nilikuwa mwalimu wa kuwakumbusha, na nilipambana, nilijaribu tu bali nitaweza. Yale yalinishinda niliachia Mungu. Sawa, nashukuru sana mam. Ni wakati mzuri wa kuongea kuhusu mambo ambayo pia ilifanyika 2020 ama mwaka wa 2020, na sasa hivi tuko mwaka wa 2022 na tuko pamoja kama familia. Tunashukuru Mungu kwa yote. Kuna jambo lingine lolote niweza taka wasikilizaji wasikie la mwisho? La mwisho ni kukumbusha washushu wenzangu na wazazi wote, tujaribu sana kushikilia familia kwa sala
na tukue na upendo kwa watoto wetu, hata wajukuu wetu na watu wote wale wako kati yetu. Sawa, asante sana mam. Umesikia kutoka kwa mamangu Teresia Wambui Njao mambo ya COVID na pia kupambana na hali ya maisha na mambo yakiwa magumu, akitupatia experience ya yale alipitia wakati wa coronavirus mwaka wa 2020. As we conclude the show today, Season 1, Episode 3 of Safari Podcast, it's clear that we have all experienced the spread of this 21st century pandemic, COVID-19, in our own ordinary and unique ways. How we've come out on the other side are undeterred accounts of our individual and joint resilience, solidarity, and our unshaken humanity. That's Safari Show today. It's great to have you tuned in. Before I go, I would like to give a few shout outs to the dedicated journalist in South Sudan, Otto from Singaita FM, Malual from Mikaman FM, Kariso, Singaita FM, Kuch from Mikaman FM, and Madit from Mayardit FM. And a very special thanks to the radio community, Chris Marol, Nelson Kiri and Evelyn Lusike for the investment in training community health journalists in South Sudan. And to my mate and friend Adam Bema, an advisor and a Canadian Broadcasting Corporation freelance journalist based in Thailand. To all of you, my fervent and most appreciated listeners, thank you so much for tuning in. Until next time, for episode 4, season 1. Take good care of yourself. Kwaheri and see you soon. Bye-bye.